Cuatro Policías Corruptos Celebran su impunidad en una cantina mexicana. Sin saber que la mujer elegante sentada frente a ellos es la directora regional del FBI. Quien ha grabado cada palabra y está a punto de destruir sus vidas para siempre. El ambiente en el bar El Rincón Dorado es típico de una cantina mexicana de barrio. El humo de cigarrillos flota en el aire, mientras la música de Vicente Fernández resuena desde una vieja rascola. Las luces tenues creen sombras que bailan en las paredes decoradas con sombreros, charros, y fotografías en blanco y negro de ídolos del cine mexicano de oro. Antes de seguir comenta desde que parte del mundo lo estés viendo, y asegurate de suscribir porque la historia de mañana es una que no quieres perderte. En una mesa esquinera, cuatro hombres en ropa civil celebran ruidosamente. Sus uniformes de policía cuelgan descuidadamente en las sillas como trofeos de una batalla ganada. El comandante Ricardo Vázquez, un hombre robusto de os 50 años, con bigot espeso y panza prominente, alza su vaso de tequila con mano, temblorosa por la emoción del momento. Por otra operación exitosa, muchachos, grita Vázquez, su voz espera por ecos de alcohol y cigarrillos. 50 kilos de cocaína que nunca llegaron al almacén de evidencias, y $200,000 que jamás aparecieron en ningún report. Sus compañeros estaban encarcallados mientras chocan sus vasos. El sargento Miguel Torres, delgado y nervioso, como una rata de alcantarilla, así limpia el sudor de la frente con una servilleta manchada. Jefe, con esta operación ya podemos retirarnos. Mi esposa imagina que tengo más dinero escondido que el ve en mi salario a toda la vida. Su sonrisa revela dientes amarillentos por el tabaco. Desde la barra, una mujer observa discretamente la celebración. Sofía Mendoza aparenta ser una ejecutiva de mediana edad esperando una cita de negocios. Su trade sastre negro es elegante, pero no llamativo. Su cabello costaco está perfectamente peinado. Y sus ojos oscuros parecen perdidos en su teléfono móvil. Sin embargo, cada palabra de los policías corruptos está siendo registrada por un dispositivo de escucha casi invisible. Escondido en su elegante collar de perlas, los policías, embriagados por el alcohol y la sensación de impunidad, comienzan a compartir detalles cada vez más comprometedores de sus actividades criminales. El oficial Raúl Herrera, un hombre corpulento con cicatrices en las manos, golpea la mesa con fuerza haciendo tintinir las botellas. Se acuerdan del operativo del mes pasado, la colonia San Rafael. Pregunta Herrera con una sonrisa maliciosa. Es cabrón del narcotraficante, nos ofreció $500,000 para que no lo arrestáramos. Y nosotros como pendejos lo rechazamos la primera vez. Sus compañeros recarcallados, recordando el episodio del cuarto miembro del grupo. El cabo Esteban Morales, apenas 28 años, pero ya completamente corrompido por el sistema. Agade con cinismo. Al final terminamos aceptando el triple. $1,500,000 de pesos para amarrar hacia otro lado mientras el movía su mercancía por toda la ciudad. Mi hijo vier ir a la mejor escuela privada gracias a es hijo de puta. Sofía Mendoza se tensa ligeramente al escuchar las cifras, pero mantiene su expresión neutral mientras aparenta revisar emails en su teléfono. Internamente, está calculando los ecos de prisión que cada uno de estos hombres enfrentará cuando toda esta evidencia se presentada ante un juez federal. Vázquez, ahora visiblemente ebrio, se inclina hacia sus compañeros y va halab als un susurro conspirador, pero eso no es nada comparado con lo que tengo planeado para la próxima semana.
El contacto en la du enemy aseguró que podemos pasar un cargamento completo sin inspección. Estamos hablando de 5 millones de dólares en cocaína pura, directamente de Colombia. La noche avanza y el alcohol ha convertido a las 4 policías en versiones exageradas de sí mismos. Sus voces se han vuelto más altas, sus gestos más toscos, y su sensación de invencibilidad más peligrosa. Es entonces cuando el sargento Torres, tambaleando hacia el babo, tropieza apartosamente con la mesa donde Sofía está sentada. Arrael, disculpa usted, señorita, balbucia Torres, agarrándose del respaldo de la silla de Sofía para no caer. No la había visto por aquí. Está usted solita en este lugar tan feo. Una dama como usted no debería estar en un antro como este. Su aliento apesta tequila barato y cigarrillos. Sofía levanta la vista de su teléfono con una sonrisa. Cortes pero destani. No se preocupe. Oficial. Solo estoy esperando alguien para una reunión de trabajo. Su acento revela educación universitaria y tal vez ecos viviendo en Estados Unidos. Pero habla español con fluidez natural. Torres, en su estado ebrio, no capta la referencia a su profesión. Como supo que soy policía, acaso tengo cara de ley. Se ríe de su propio chiste mientras hay cenas a sus compañeros. Muchachos, vengan a conocer esta hermosa dama que tiene buen ojo para reconocer a los guardianes del orden público. Los otros 3 policías se acercan con pasos inseguros, arrastrando sus sillas y lavando sus bebidas. Vázquez, siempre el líder del grupo, toma la iniciativa en la conversación. Señorita, permítame presentarme. Comandante Ricardo Vázquez, servidor público y protector de esta bella ciudad. Estos son mis distinguidos colegas, Herrera, Morales, y conoció al pendejo de Torres. Sofía asini educadamente, mientras estudia discretamente a cada uno de los hombres. Sus ecos de experiencia en investigación criminal le permiten leer a las personas como libros abiertos. Puede ver la arrogancia, la corrupción, y la sensación de impunidad escrita en cada gesto, cada sonrisa, cada mirada. Sin ser invitados, los 4 policías arrastran sus sillas alrededor de la mesa de Sofía, efectivamente rodeándola. En su estado de ebriedad, interpretan su silencio educado como interés romántico. Herrera, el más agresivo del grupo, se acerca demasiado. Una mujer tan elegante como esta de trabajar en algo importante. Dice Herrera, su voz cargada de insinuations, que es para vivir, prechosa, es secretaria, maestra, tal vez trabaja en un banco. Su mano se mueve peligrosamente cerca del brazo de Sofía. Trabajo en el gobierno. Responde Sofía con calma, sin retroceder ante la proximidad. Amenazani de Herrera, Departamento de Justicia, para ser exactos. Me especializo en casos de corrupción policial y crimen organizado. Su tono es casual, como si estuviera hablando del CLIM. Los 4 hombres intercambian miradas nerviosas. Torres se ríe incómodamente. Gobierno mexicano. Trabajas para los federales. Porque nosotros tenemos muchos amigos en todas las dependencias. Seguramente conocemos a tu jefe. Sofía sonríe y niega con la cabeza suavemente. No, caballeros. No trabajo para el gobierno mexicano. Es una pausa deliberada, disfrutando del momento de tensión que se está creando. Trabajo para el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Soy la Directora Regional del FBI para Operations en México y Centroamérica.
El silencio que sigues ensordecido. La música de la escuela par es aumento de volumen entre los cuatro hombres procesan lentamente las palabras que acaban de escuchar. Sus rostros pasan por una gama completa de emociones, confusión, incredulidad, terror, y finalmente, pánico absoluto. Vázquez es el primero en reaccionar, su rostro perdiendo todo el color entre gotas de sudor comienzan a formarse en su frente. Usted. Usted está bromeando. Verdad. Es una broma de mal gusto. Las mujeres no pueden ser directoras del FBI, y mucho menos las latinas. Su voz tiembla con una mezcla de negación desesperada y terror creciente. Sofía saca lentamente su credencial oficial del FBI y la coloca sobre la mesa. La placa dorada brilla bajo las luces tenues del bar, y las letras Federal Bureau of Investigation parecen saltar de la identificación como una sentencia de muerte. Sofía Elena Mendoza García, Directora Regional del FBI, matriculada en la Academia de Quantico, Virginia. 22 ecos de servicio en la agencia, Torres comienza a hyperventilarse, afloyandos, la corbata como si estuviera ahogando. Esto no puede estar pasando. Esto es una pesadilla. Despiertam, Dios mío, despiertam, sus manos tiemblan. Incontrolable mientras busca desesperadamente una salida del bar que de repente parece una trampa mortal. Morales, el más joven del grupo, comienza a llorar abiertamente. Mi esposa está embarazada. Tengo un hijo de 3 años. No puedo. -1 a la cárcel. Por favor. Señora, nosotros no somos malas personas. Lo tratamos de sobrevivir con salarios de mierda que no alcanzan para nada. Las lágrimas rudan por sus mejillas mientras suplica. Herrera, siempre el más agresivo, intenta mantener una fachada de valencia pero su voz traiciona su terror. YQCS del FBI. Estamos en México, no en Estados Unidos. Aquí no tiene jurisdicción, no puede arrestarnos, no puede tocarnos, pero incluso mientras dice estas palabras, sabe que está mintiendo desesperadamente. Sofía se recuesta en su silla con la tranquilidad de un depredador que ha atrapado a su presa. Caballeros, permitan aclarar algunos malentendidos. Primero, tengo plena autoridad para operar en México bajo el acuerdo de cooperación bilateral entre nuestros países para combatir el narcotráfico y la corrupción policial. Saca su teléfono. Y les muestra una aplicación de grabación que ha estado funcionando toda la noche. Segundo, cada palabra que han dicho esta noche ha sido grabada y transmitida en tiempo real en nuestras oficinas en Ciudad de México y Washington, D.C. Tenemos evidencia suficiente para procesarlos por conspiración, lavado de dinero, tráfico de drogas y traición a la patria. Vázquez intenta levantarse de la mesa, pero sus piernas no lo sostienen. Usted no puede hacer esto. Nosotros tenemos derechos. Exigimos un abogado. Exigimos hablar con nuestros superiores. Su voz es quiebra en la última palabra. Por supuesto, que tienen derechos. Responde Sofía con una sonrisa que no liga a sus ojos. Tienen derecho a permanecer callados. Aunque ya es un poco tarde para eso. Tienen derecho a un abogado, que definitivamente van a necesitar. Y tienen derecho a una llamada telefónica, que pueden usar para explicar a sus familias por qué no van a ligar a casa esta en en hay muchas otras noches en el futuro. La puerta del bar se abre y entran 6 agentes federales, mexicanos en trajes oscuros. Claramente coordinados con la operación de Sofía, los clientes regulares del bar comienzan a salir discretamente,
entendiendo instintivamente que están presentando algo que es mejor olvidar. La transformación del ambiente bar el rincón dorado. Que momentos, anis había sido testigo, es celebraciones corruptas y confesiones criminales. Ahora se había convertido en el escenario en una operación policial de alto perfil. La atmósfera festiva que había caracterizado la noche se desvaneció por completo, reemplazada por una tensión palpable que se extendía desde la mesa donde habían estado sentados los policías corruptos hasta cada rincón del establecimiento. Los clientes regulares, trabajadores honestos que solo buscaban relajar después de un día laboral difícil, comenzaron a comprender que habían sido testigos involuntarios de algo mucho más grande y peligroso de lo que jamás imaginaron. La música de Vicente Fernández que había proporcionado la banda sonora para las confesiones criminales se detuvo abruptamente cuando el cantinero, un hombre con décadas de experiencia manejando todo tipo de situaciones en su establecimiento, decidió que la gravedad del momento requería silencio. El contraste era dramático, donde anis había risas ebrias y brindis celebratorios. Ahora solo se escuchaba el sonido angelico de las esposas serendos, alrededor de las muñecas de hombres que habían creído estar por encima de la ley. El proceso de arresto los 6 agentes federales mexicanos que habían entrado al bar se movían con la precisión de profesionales experimentados en operaciones de alto riesgo. Cada sabía exactamente cuál era su papel en el operativo que había sido planeado meticulosamente durante semanas. El agente líder, un hombre de mediana edad con cicatrices en las manos que hablaban de ecos combatiendo el crimen organizado, se dirigió directamente al comandante Vázquez, quien representaba el mayor rango y, por tanto, la mayor responsabilidad criminal del grupo. Comandante Ricardo Vázquez, declaró el agente federal con voz firme y autoridad indiscutible. Queda usted arrestado por los delitos de conspiración para el tráfico de estupefacientes, lavado de dinero, cohecho, abuso de autoridad, y traición a la patria. Tiene derecho a guardar silencio y a solicitar la presencia de un abogado. Las palabras resonaron en el bar como campanas de funeral, marcando el fin de una carrera corrupta que había durado décadas. Vázquez, que había pasado de la euforia total al terror auto en cuestión de minutos, intentó mantener algo de dignidad mientras las esposas se cerraban alrededor de sus muñecas. Sin embargo, su cuerpo lo traicionaba, sus manos temblaban incontrolables, sudor frío corría por su frente, y su respiración se había vuelto irregular. La realidad de su situación comenzaba a penetrar la niebla del alcohol y la negación. Sus días de impunidad, sus ecos de enriquecimiento ilícito, su sensación de estar por encima de la ley, todo había llegado a su fin en una sola noche. Las reacciones individuales al sargento Miguel Torres presentaba el cuadro más patético del grupo. Su delgada figura se había encogido en más, como si tratara de volverse invisible. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, mientras balbuceaba incoherentemente sobre su familia, sus hijos, y su necesidad desesperada de clemencia. Por favor, repite una y otra vez. Tengo una familia que alimentar. Mis hijos van a la escuela. Mi esposa no sabe nada de esto. Ella cree que soy un policía honesto. Su voz es equilibrada con cada palabra, revelando la magnitud del engaño en el que había construido su vida. Torres intentó acercarse a Sofía Mendoza, pero fue detenido firmemente por uno de los agentes federales. Señora, usted parece una mujer.
comprensiva, suplico con desesperación, hasta deep and tender lo que es vivir con en salario que no alcanza para nada. Nosotros no, los criminales de verdad, solo, los víctimas de un sistema corrupto que nos obliga a buscar alternativas para sobrevivir. Sus palabras son banjucas incluso para el mismo, especialmente después de las detaladas confesiones sobre millones de pesos en sobornos que había revelado durante la noche. El oficial Raul Herrera, quien había sido el más agresivo y amenazante del grupo durante toda la velada, ahora mostraba una faceta completamente diferente. Su breve canaria había desaparecido por completo, reemplazada por una resignación sombría que hablaba de alguien que finalmente comprendía que su destino estaba salado. A diferencia de Torres, Herrera no suplicaba en iloraba. En cambio, observaba a Sofía con una mezcla de respeto grudgingly otorgado y algo visceral. Hasta jugó muy bien sus cartas. Murmuró mientras era esposado. Nosotros fuimos os pendejos por subestimar una mujer. El caso del cabo Morales o cabo Esteban Morales, el más joven del grupo a los 28 años, representaba tal vez la tragedia más profunda de la noche. Su juventud hacía que su corrupción fuera más impactante, pero también más comprensible desde una perspectiva humana. Había entrado al cuerpo policial con ideales genuinos de servir y proteger, pero el sistema corrupto lo había absorbido rápidamente, corrompiendo esos ideales hasta convertirlos en justifications para el enriquecimiento ilícito. Morales salazaba incontrolable mientras era procesado para el arresto. Su mente no podía procesar completamente lo que estaba sucediendo. Apenas unas horas antes, había estado planeando usar el dinero de sobornos para comprar una casa más grande para su familiar en crecimiento. Había imaginado a su esposa embarazada, decorando la nueva nursery y a su hijo de 3 años jugando en un jardín más amplio. Ahora, esos sueños se desvanecen como humo en el aire viciado del bar. Mi hijo no vía a tener un padre, gemía Morales. Mi esposa vía a dar a luz en la cárcel visitando a un criminal. Todo lo que traban, todo lo que construye, todo es vía a la mierda por culpa de mi propia estupidez. Sus palabras reflejaban una comprensión dolorosa de las consecuencias que se extendían mucho más allá de su propia persona, afectando a inocentes que en sequera sabían de su doble vida, da la profesionalidad de Sofía Méndez Zagarani todo el proceso de arresto. Sofía Mendoza mantuvo una compostura profesional que hablaba de ecos de experiencia manejando situaciones similares. Sin embargo, para un observador atento, era posible detectar matices en su expresión que revelaban la complejidad emocional de su trabajo. No había satisfacción sádica en su rostro al ver el sufrimiento de los arrestados, pero tampoco había compasión que pudiera ser interpretada como debilidad. Sofía comprendía mejor que nadie las ramificaciones de lo que había ocurrido esa noche. Estos 4 hombres no eran simplemente criminales que habían sido atrapados. Eran víctimas de un problema sistémico mucho más grande que plagaba no solo a México, sino a muchos países latinoamericanos. La corrupción policial era como un cáncer que se extendía a través de instituciones enteras, debilitando el Estado de Derecho y perpetuando ciclos de impunidad que beneficiaban a criminales de mayor calibre. Cuando Torres intentó acercarse a ella para suplicar clemencia, Sofía no mostró ni hostilidad ni simpatía. En cambio, su respuesta fue mesurada y profesional. Señor Torres, entiendo que tiene familiar y responsabilidades. El sistema judicial tomará en cuenta todos los factores relevantes durante su proceso. Si genuinamente desea ayudar a combatir
La corrupción tendrá oportunidades de cumplir con las autoridades. Sin embargo, deben entender que las decisiones que tomo tienen consecuencias que van más allá de su situación personal. El impacto en el establecimiento cantonero del Rincón Dorado. Don Evaristo había visto muchas cosas en sus 40 años manejando el bar. Había sido testigo de peleas, romances, celebraciones y tragedias. Sin embargo, nunca había presenciado una operación policial de esta magnitud en su establecimiento. Mientras limpiaban herviosamente vasos que estaban limpios, sumamente procesaba las implicaciones de lo que había ocurrido. Los clientes regulares del bar, trabajadores de construcción, empleados de oficina, y comerciantes del barrio, observaban la escena con una mezcla de fascinación y terror. Muchos de ellos habían crecido con una desconfianza instintiva hacia la policía, precisamente debido a la corrupción sistémica que estos 4 hombres representaban. Ver a policías corruptos siendo estados les proporcionaba una satisfacción sombría, pero también les recordaba lo penetrante que era el problema de la corrupción en su sociedad. Las implicaciones familiares mientras los arrestados eran procesados. Sofía no podía evitar pensar en las familias que recibirían noticias devastadoras en las próximas horas. La esposa de Vázquez, quien probablemente estaba en casa esperando que su marido regresara de lo que ella creía era una simple reunión con colegas. Los hijos de Torres, que irían a la escuela al día siguiente sin saber que su padre estaba en una celda federal. La esposa embarazada de Morales, quien tendría que enfrentar el parto y la crianza de 2 hijos prácticamente sola. Estas familias eran víctimas colaterales de la corrupción, inocentes que pagarían en precio emocional y financiero por decisiones que no habían tomado. Sus vidas cambiarían para siempre no lo por la ausencia física de los arrestados, sino por el estigma social de estar asociadas con criminales convictos. Los niños enfrentarían burlas en la escuela. Las esposas enfrentarían susurros y miradas de sospecha en sus comunidades. La dimensión política y social el arresto de estos 4 policías corruptos tendría ramificaciones que se extenderían mucho más allá del bar y las familias directamente afectadas. En las siguientes semanas, otros oficiales corruptos en todo el departamento comenzarían a sentir paranoia, preguntando si ellos serían los próximos en ser investigados. Algunos intentarían limpiar sus actos, mientras que otros buscarían formas de eliminar evidencia comprometedora. Los políticos locales que habían estado involucrados en redes de corrupción también sentirían la presión. Los nombres y conexiones que estos 4 hombres conocen podrían potencialmente desmantelar redes criminales enteras que habían operado con impunidad durante décadas. La operación de esta noche era solo la punta del iceberg en una investigación mucho más amplia que había estado desarrollándose durante años, cuando el último de los arrestados fue escoltado fuera del bar. Sofía se quedó un momento observando el establecimiento que había servido como escenario para el final de 4 carreras criminales. La escuela había vuelto a honor, esta vez con una canción de José que hablaba de consecuencias y destinos inevitables. La letra parece particularmente apropiada. El destino te alcanza aunque corres, aunque hayas, aunque te escondas. Al salir del bar hacia el vehículo oficial que la esperaba, Sofía reflexiona sobre la ironía de la situación. Estos hombres habían pasado años causando criminales mientras ellos mismos eran criminales. Habían llorado proteger y servir mientras extorsionaban y corrompían.
Habían criado familias con dinero manchado de sangre mientras vivían así. Mismos como proveedores responsables. El vehículo negro desaparece en la noche mexicana, llevando consigo a la mujer que había orquestado la caída de 4 hombres que creían estar por encima de la ley. Detrás de ella, el rincón dorado volvió lentamente a la normalidad, pero algo había cambiado para siempre. Los clientes, que habían sido testigos de los eventos de esa noche nunca olvidarían que la justicia, aunque a veces tardía, eventualmente alcanza incluso aquellos que creen estar protegidos por placas y uniformes.